సో మనం ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అయిపోయి నేర్చుకుంటున్నాం. ఫాస్ట్ అయిపోయి అంటే ఏంటో బేసిక్ గా చూద్దాం. ఓకే 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 సో షేర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ కొట్టిన అది నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. I'll just let you guys know what fast API is. So as you can see, this is fast API website. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ API నేర్చుకోబోతున్నాం. Okay. This basically involves following tutorials. Okay. As it is the documentation ని follow అవుతూ చేస్తున్నాం మనం. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక బిగినర్ ఫర్ సపోజ్ నా ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఏం రాదనుకున్నాం. If a beginner wants to start fast API, how would he start? ఓకే బేసిక్గా ఏ టెక్నాలజీ గురించి నేర్చుకోవాలనుకున్నా ఐటీ ఫీల్డ్లో we need to know the documentation or we can watch a యూట్యూబ్ వీడియో వాచ్ చేయడానికి నాకేది మంచిగా అనిపించలేదు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్. అండ్ ద బెస్ట్ వే టు నో సంథింగ్ ఇస్ టు రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఓన్ క్రియేటర్ కదా. ఎవడు క్రియేట్ చేశాడో ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం బెటర్ కదా. సో క్రియేట్ చేసిన ఆడి వెబ్సైటే చదువుతున్నాను నేను ఇప్పుడు. సో ఐ లెట్ యూ గైస్ నో అండ్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈస్ క్రెడిబుల్ బికాజ్ నేను సొంతంగా ఏం చెప్పట్లేదు. అక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. మీకు కూడా అలా వినాలని అంటే గో ఆన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ దిస్. సో ఐ గెస్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. దిస్ ట్యూటోరియల్ షోస్ యూ హౌ టు యూస్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ అంటున్నాడు. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడంట స్టెప్ బై స్టెప్. ఈ సెక్షన్ గ్రాడ్యువల్లీ బిల్డ్స్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ వన్ బట్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ టు సెపరేట్ టాపిక్స్. ఓకే ఇంకొక విషయం వచ్చేసి నేను కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్టైలస్ వాడతాను. సో ఎంత వర్క్ కుదిరితే అంతవరకు నేను కొంచెం బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే నో వరీస్. నచ్చితేనండి లేకపోతే లేదు. దట్ డజంట్ మ్యాటర్ కదా. వాట్ ఐ మెంట్ టు సే ఇస్ నాకు ఎంత బాగా కుదిరితే నేను అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. And if you guys feel that you can follow this, you can follow this. Other experts, skills for resume, add page, name, fast API, fast కాదు fast API. ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో చూద్దాం ఇందాం. ఇంకేస్ ఏమైనా రాయాలనిపిస్తే చాట్ జీపీటీ మనకు తెలియని వాటి హెల్ప్ తీసుకుందాం. సో ఈ మూడు అయిపోయిన తర్వాత మనకి హెల్ప్ కావాల్సి వస్తే వీల్ యూస్ పైచామ్. ఇక్కడ మనకి చాలా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మనం ఏం చేయాలి, క్రియేట్ గిట్ రిపాజిటరీ చేయొచ్చు. సో పైచామ్లో చేయబోతున్నాం ఇదంతా బికాస్ పైథాన్ డెవలపర్స్ వరల్డ్ వైడ్ పైచామ్ వాడతారంట. సో నేను కూడా అది వాడడం బెటర్ ఏమో అని అనుకుంటున్నా. అండ్ ట్రస్ట్ మీ గైస్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైం యూజింగ్ పైచామ్. నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. పైచామ్ ఇన్స్టాలింగ్ అవన్నీ ఐ నో యూ గైస్ కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏం చేద్దామంటే వీడు ఏం చెప్తున్నాడు ఈ ట్యూటోరియల్లో ఫాస్ట్ అయిపోయి మొత్తం గురించి చెప్తాడు. సో ఈ సెక్షన్ గ్రాడ్యువల్లీ బిల్డ్స్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ వన్స్ అంట. సో బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ టు సపరేట్ టాపిక్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ డైరెక్ట్లీ ఏదైనా టాపిక్ కావాలంటే కూడా డైరెక్ట్ పోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇట్స్ ఆల్సో బిల్డ్ టు వర్క్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ సో యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ నీడ్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏమంటున్నాడు అంటే ముందు ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇన్స్టాల్ చేసుకోరా అంటున్నాడు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు ఇన్స్టాల్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ. ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని పెట్టుకోమంటున్నాడు. సో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దేనికి అంటే మన దగ్గర మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ ఉంటే ఏవి క్లాష్ కాకుండా దేనికి దానికి సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీ యూస్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ. ఓకే ఇప్పుడు బేసిక్గా మనం పైచామ్లో చూద్దాం. చాట్ జీపీటీని అడుగుదాం. గో ఫర్ ఎ న్యూ థ్రెడ్. హౌ టు
to use PyCharm for fast API projects. Great choice, especially if you're using Python professional, which is building support for fast API and web frameworks. Our Python community can still work fine. It requires a manual setup. Okay. Here is a complete guide. Okay. Option A in the new project board, choose Python, Poetry or Virtual Elm. ఓకే. వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ముందు బిల్డ్ చేసుకోమంటున్నాడు. లొకేషన్ పెట్టుకోమంటున్నాడు. ఓకే గైస్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే డెస్క్‌టాప్ మీద ముందు పోయి డెస్క్‌టాప్ మీద ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. న్యూ యాప్. దాని పేరు ఫాస్ట్ ఏపీఐ ట్యుటోరియల్స్ అని పెడదాం. రీనేమ్. ఓకే. ఫాస్ట్ ఏపీఐ టూట్ టీయూటీ. ఓకే. దీని పాత్ కాపీ చేసుకుంటున్నాను నేను. కాపీ పాత్ నేమ్. ఓకే. పాత్ నేమ్ కాపీ చేసుకున్నా జస్ట్ ఇన్ కేస్ పాత్ నేమ్ తెలియడానికి ఫైల్ది. తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం వీ గోనా క్రియేట్. సో ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ ప్రాజెక్ట్ అయినా లేదా ఇట్లా చేయొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు పైచామ్ పోతున్నాం. పైచామ్ పోయి ఇదిగో ఓపెన్ పైచామ్ అగైన్ ఇచ్చాం. ఓపెన్ కావే ఓపెన్ అవుతుంది. సో పైచామ్ ఓపెన్ చేసాక న్యూ ప్రాజెక్ట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫాస్ట్ ఏపీఐ. ఫస్ట్ ఏపీఐలో గిట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలో వద్దా అని అడుగుతుంది. బేసిక్ వర్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే మీకు ఫర్దర్ యూజ్ అయ్యేలా ఉండడానికి విల్ ఆల్సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ గిట్ రిపాజిటరీ. పైథాన్ వెన్వా వేసుకుండానా కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్ పైథాన్ వెన్వా తీసుకుందాం. ఇది బెస్ట్ అన్నిటికంటే 3.10 వర్షన్ స్టేబుల్ వర్షన్ కాబట్టి ఇది వాడదాం. క్రియేట్. సో ఇప్పుడు మనం అన్ని ఎక్కించక్కర్లా. ఫాస్ట్ ఏపీఐ పెట్టాము, పైథాన్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నాం. సో ఆటోమేటిక్గా ఇవే ఇన్స్టాలైజ్ వస్తాయి. మనం ఏం చేయక్కర్లా. గిట్ రిపాజిటరీ ఇదే క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్రొఫెషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇలాగ ఒక స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడడం వల్ల దే ఆటోమేట్ బోరింగ్ టాస్క్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వి యూజ్ దిస్. అండ్ ఇప్పుడు పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫస్ట్ ఏపీఐ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏడుందో నాకు తెలీదు. సరే ప్రాజెక్ట్ పాత్ ఇందా చూసుకోలేదా మనం. ఓకే భయ్యా పర్లేదు. We find this page useful. ఏంది ఇది? Try these features in PyCharm. PyCharm is now one powerful unified product. PyCharm, okay. Your Pro license works just as it always has. In this version, నేను ప్రజెంటర్ ఓవర్లే పెట్టుకుంటా బికాస్ నాకు నేను ఎట్లా కనిపిస్తుంది తెలియాలి కాబట్టి జస్ట్ ఫర్ మై కంఫర్ట్. ఓకే. సో PyCharm is now one unified product అంటున్నాడు. ఓకే. In this version, we have combined PyCharm community and professional into a single product, PyCharm. This makes easier access అంట. ఓకే ఇవన్నీ అర్థమయ్యారా? ప్రస్తుతం ఇది మనకు అక్కర్లా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇండెక్సింగ్ చేస్తుంది. ఇది ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏందో కూడా తెలియదు మనకి. ఓకే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ప్యూర్ పైథాన్ అంటే ఓకే పైచామ్ సెటప్ ఇన్స్టాల్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ go file settings project your project name python interpreter add a new virtual environment to use. ఇప్పుడు వెబ్ ఇన్స్టాల్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇక్కడ ఏముంది మన దాంట్లో వెన్1 ఉంది కదా, ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు తెలీదు. టెర్మినల్ పోదాం. విండో గిట్ రన్ కోడ్ దీన్ని ఎట్లా వాడాలో కూడా తెలియదు నాకు. ఫైల్ ఎన్నోసార్లు ట్రై ఇంకెన్ని అప్డేట్స్ రావు.
డౌన్లోడ్ నేషన్ వద్దు మనకి. డేటాబేస్, ఏఐ చాట్, నోటిఫికేషన్స్, ఇదేంటి కీతో మోటార్ ఎక్స్ అంట. ఇదేమో మనకు తెలీదు. ప్యాకేజెస్ ఎక్కిస్తుంది, వెయిట్ చేద్దాం. ఆ, you have this new file or directory. Okay. ఎంతసేపు రా రే, ఎంతసేపు చేస్తావు రా బాబు. Create fast API files. So fast API app. మెయిన్ డాట్ పై రిక్వైర్మెంట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ ముందు 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి కావాలి ఇందులో. సో యాడ్ ఫైల్ టు గెట్, ఇఫ్ యూ చూస్ క్యాన్సిల్. యాడ్ చేద్దాం మనం పోయేది ఏముంది. యాడ్ చేసుకుంటూ పోదాం. ల్యాప్టాప్ స్లో అవుతుందా, లే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. మెయిన్ డాట్ పై మనం క్రియేట్ చేయగల ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. వావ్, పవర్ ఆఫ్ జెట్ బ్రెయిన్స్, గ్రేట్. చాలా అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి, క్లోజ్ చేద్దాం మిగతావి. డోంట్ సార్. యా, ఓకే. టర్మినల్, టర్మినేట్. సేవ్ అండ్ క్విట్. ఇంకా అవుతుంది. సరే, ఇంకా కొంచెం స్కెలిటల్స్ తయారవుతున్నాయి, ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. లెట్ ఇట్ బి. క్రియేట్ అనే రన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ యూనిక్ కాన్. ఏదో చేస్తుంది, లెటర్స్ చెక్ ఏం చేస్తున్నా, వెయిట్ చేద్దాం. మ్యాప్ అంటే ఎంత ఆయుధం ఎగసిందే. ఇది ఎక్కేలోపు మనం థియరీ చూద్దాం ఏముందో. క్లోజ్. ఏంది ఇది. ఓకే, అది ప్రెసెంటర్ ఓవర్లే ఆఫ్ చేసామనుకో మన వీడియో ఏడొస్తుంది అనమాట. స్మాల్ పెట్టుకుంటే ఏడుకు వస్తుంది. దట్ మేక్స్ సెన్స్. ఫస్ట్ ఏపీఐ వద్దాం. ఏంది, this is the fast API file look like this. App is equals to fast API app dot get slash async def root. ఇంకా ఎంతసేపు రా దేవుడా. ఓకే, మొత్తం మీద ఇప్పుడు మన ఇది రెడీ అయిపోయింది.
Okay. Mhm. ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ పెట్టమన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం పెట్టాడు? HTTPS main.py లో పోదాం. హలో వరల్డ్ సేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే ఇచ్చుకున్నాడు. యాప్ డాట్ గెట్ స్లాష్ పెట్టాడు. ఇక్కడ హలో నేమ్ కూడా పెట్టాడు. సే హలో. ఓకే. ఇప్పుడు ఇవేందో చూద్దాం మనం. కాపీ దట్ టు ఏ main.py ఫైల్. రన్ ద లైవ్ సర్వర్. ఓకే. రన్ చేయాలంట. రన్ ఇట్. రిమైండర్ నెక్స్ట్ వన్ టైం. ఓకే. రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి. మై గై ఈ కోడ్ ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది బేసిక్గా. ఇందులో పోతే ఓ ఇన్నిసార్లు ఓకేనా? ఆ, ఇక్కడ చూస్తే హలో వరల్డ్ ఇదిగా ఇక్కడ రాసింది అది వచ్చింది. సో అది చెప్తున్నాడు మనకి ఇక్కడ ఫాస్ట్ అయిపోయాడు. అదే వెళ్ళిపోయారు నువ్వు. Hmm. The output, there's a line with something like info icon, so and so and so and so. Check it to చూడంగానే మనకి వచ్చింది. You will see JSON responses. This వచ్చింది ఇది. Interactive API docs. Now go to http://docs. ఇప్పుడు దీనికి వెళ్ళి డాక్స్ ఎక్కాలంట. స్లాష్ డిఓసిఎస్ డాక్స్. అది కూడా నొక్కేమయ్యా. నొక్కితే ఏమైంది? స్వాగర్ ఆటోమేటిక్గా డాక్యుమెంటేషన్ జనరేట్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే. గెట్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. స్కీమా ఏంటో చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటాడు అయితే ఇంటరాక్టివ్ ఏపీఐ డాక్స్. యూ విల్ సీ ఆటోమేటిక్ ఇంటరాక్టివ్ ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై స్వాగర్ యూఐ. ఓకే. alternate API docs and now go to redoc. You will see alternative automatic documentation provided by redoc. Okay. Open API. Fast API generates a schema with all your API using Open API standard for defining APIs. Schema. A schema is a definition of a description of something. Okay. అర్థమైంది. A schema is a definition or description of something, not the code that implements it, but just an abstract description. ఓకే దాని గురించి చెప్పడం అన్నమాట. కోడ్ కాదు. API schema. In this case, Open API is a specific. ఓపెన్ API అంటే ఏందిడా? ఓడమ్మాయి డైరెక్ట్ గిట్హబ్ ఇచ్చాడు మనకింత వద్దుగా. In this case, OpenAPI is the specification that dictates how to define schema of your API. This schema defines definition includes the API paths, the possible parameters they take, etc. Data schema. The term schema might also refer to the shape of some data like JSON content. In that case, it could mean the JSON attributes, the data types they have, etc. OpenAPI and JSON schema. OpenAPI defines an API schema for your API, and that schema includes definitions or schemas of the data sent and received by your API using JSON schema, the standard for JSON data schemas. Okay. API standard OpenAPI, JSON standard JSON schema. Okay. If you are curious about how the raw OpenAPI schema looks, Fast API automatically generates a JSON schema with description of all your APIs. You can directly see that. Okay. It will show a JSON starting with something like this. ఇట్లా ఉంటుందంట JSON format. ఓకే. ఓపెన్ ఏపీఐ ఇన్ఫో టైటిల్ వర్షన్ ఇస్తాడు పార్ట్స్ ఐటమ్స్ గెట్ రెస్పాన్స్ 200 డెస్క్రిప్షన్ ఇది కంటెంట్ ఏంటో ఇది ఇస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ఓపెన్ ఏపీఐ ఫర్? ఓపెన్ ఏపీఐ స్కీమా ఈజ్ వాట్ పవర్స్ ద టూ ఇంటరాక్టివ్ డాక్యుమెంటేషన్ సిస్టమ్స్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే. ఈ స్కీమా అనేది ఈ డాక్యుమెంటేషన్స్ ని or to include అయిన two documentations ని పవర్ చేస్తుంది. And there are dozens of alternatives all based on OpenAPI. You could easily add any one of those alternatives to your application built with Fast API. You could also use to
generate code automatically. For clients that communicate with your API, for example, front-end mobiles or IoT applications. Okay, yeah, అర్థమైంది. Recap step by step. Import fast API. From fast API, import fast API. Okay. Fast API is a Python class that provides all functionality of your API. Fast API అనేది ఒక Python class. Okay. Oh, yeah. From fast API, import capital F ఇది. ఓకే. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. నోట్స్‌లోకి వెళ్తుంది పార్ట్ ఇది. ఓకే. హ్మ్. 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 ఓకే. అస్సలు బాలేదు. హ్మ్. నో కలర్ పెట్టడం బెటర్ కదా! సర్లే ఏదోకటి. Anyway, that looks good. Technical details. Fast API is a class that inherits directly from Starlet. Starlet అనే క్లాస్‌ని తీసుకుంటుంది. You can use Starlet functionality with Fast API too. Starlet అనేదేందో మనకు అసలు తెలీదు. ఓకే. లెట్ ఇట్ బి. ఇది కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫోనే. ఆ! స్టెప్ 2 క్రియేట్ ఎ ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇన్స్టెన్స్. ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంది? ఆబ్జెక్ట్స్ పైథాన్‌లో వెళ్తా ఉంటాయి. యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాస్ట్ ఏపీఐ బ్రాకెట్ పెట్టాడు. తర్వాత హియర్ ద యాప్ వేరియబుల్ విల్ బి ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ. దిస్ విల్ బి ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ టు క్రియేట్ ఆల్ యువర్ ఏపీఐ. ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది. ఈ యాప్ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ క్లాస్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇన్స్టెన్స్. ఫాస్ట్ ఏపీఐ దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది స్టార్లెట్ అనే దాన్ని. ఓకే. స్టెప్ 2 మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇన్స్టెన్స్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీ హావ్ బీన్ డూయింగ్. తర్వాత ఓకే. తర్వాత ఏంది? దిస్ విల్ బి ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఏపీఐ. క్రియేట్ ఏ పాత్ ఆపరేషన్. పాత్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంది? ఈడ ఉంది కదా! దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అన్నమాట. సో, పాత్ ఆపరేషన్. Path here refers to the last part of URL starting from the slash. This is something which is important. ఇది మనం బాగా నేర్చుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ఏపీఐ మొత్తం రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దిస్ షిట్. ఇది మనం యాహ్! ఈ హైలైట్ ఏందిరా బాబు! నేను చేయట్లేదు కదా! ఎందుకొస్తుంది? యాహ్! సో, ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా! ఓకే. యూఆర్ఎల్ ఇట్లా అంటే ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ బిఫోర్ స్లాష్ అంటే ఇక్కడ ఐటెమ్స్ డాట్ ఫుడ్. ఎటు పోతున్నావురా? అది ఉందో లేదో కూడా తెలీదు. ఓకే. లెట్ ఇట్ బి. ఓకే. పాత్ ఇది అవుతది. రైట్. సో, ఇది పాత్ అనుకుంటే ఇప్పుడు వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? వైల్ బండ్లింగ్ అన్ ఏపీఐ ద పాత్ ఈస్ ద మెయిన్ వే టు సెపరేట్ కన్సర్న్స్ అండ్ రిసోర్సెస్. ఓకే. ఏపీఐలో కన్సర్న్స్, రిసోర్సెస్ అని 2 ఉంటాయి. ఓకే. ఏపీఐ బండ్లింగ్. ఓహ్ షిట్! ఏపీఐ ఏపీఐలో కన్సర్న్స్, రిసోర్సెస్. కన్సర్న్స్, రిసోర్సెస్. ఓకే. ఈ కన్సర్న్స్, రిసోర్సెస్‌లో వైల్ బండ్లింగ్ అన్ ఏపీఐ పాత్ ఈస్ ద మెయిన్ వే టు సెపరేట్. ఈ పాత్ అనేది ఏదైతే ఉందో మన హీరో పాత్ గడు. పాత్ సెపరేట్ చేస్తది ఈ రెండిటిని. కన్సర్న్స్‌ని, రిసోర్సెస్‌ని. ఓకే. ఆపరేషన్ హియర్ రిఫర్స్ టు ద హెచ్‌టిటిపి మెథడ్స్. ఏపీఐకి జనరల్‌గా ఈ మెథడ్స్ ఉంటాయి. పోస్ట్, గెట్, పుట్, డిలీట్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాటిక్ వన్స్ ఆప్షన్స్, హెడ్, ప్యాచ్, ట్రేస్. ఓకే. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. In the HTTP protocol, you can communicate to each path using one of these, one gani, more gani of these methods. When building APIs, you normally use the specific HTTP methods to perform a specific action. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ దేనికి వాడతాం అనేది వీడు ఇచ్చాడు చూసావా? వి జస్ట్ యూజ్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ టు నో. మళ్ళీ ఎందుకు దేవుడా? చాలదే కొంత ఆ మాయలో నేనే ఉన్నా. ఓకే. నో కలర్. ఇంతేనా ఇంతేనా ప్రేమంటే ఇంతేనా పడినదాకా
నిలువలేను విడువలేను నా, 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 ఎదుగుతున్నా వదలలేను మాయ నీదేనా. ఓకే. సో ఇప్పుడు in OpenAPI, each of these HTTP methods to operation. దాని HTTP ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం అది ఓపెన్ ఏపీఐలో హెచ్టిటిపి మెథడ్స్ ని ఆపరేషన్స్ అంటారు. ఆపరేషన్స్ ఏంటి? దిస్ షిట్ పోస్ట్ గెట్ పుట్ డిలీట్. పోస్ట్ దేనికి వాడతాం? టు క్రియేట్ ద డేటా. గెట్ ఎందుకు వాడతాం? టు రీడ్ ద డేటా. పుట్ ఎందుకు వాడతాం? పుట్ అంటే అప్డేట్ చేయడానికి. ఓకే. పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. గెట్ గెట్ అంటే తెచ్చుకుంటున్నాం. ఒక చోట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ దాన్ని రీడ్ చేస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు ఒకరికి పంపిస్తున్నాం అంటే ఆడ క్రియేట్ అవుతుంది. గెట్ అంటే అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం. తెచ్చుకోవడానికి ఏం చేస్తాం మనం? విల్ రీడ్ ఇట్. నెక్స్ట్ పుట్. పుట్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం? ఆడోటి పెడుతున్నాం. అంటే ఉన్నదాన్ని తీసి ఇంకోటేదో పెడుతున్నాం. అప్డేట్ చేస్తున్నాం. డిలీట్ అంటే నార్మల్ డిలీట్. తెలిసిందే కదా. ఓకే. ఇట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. పుట్లో పుట్లో యాక్చువల్లీ యూ ఉంది. యూ ఫర్ అప్డేట్. ఇది జనరల్లీ ప్లేస్మెంట్స్ లో అడుగుతారు కాబట్టి దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. పుట్లో యూ ఉంది. యూ ఫర్ అప్డేట్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకో. పోస్ట్ అంటే క్రియేషన్, గెట్ అంటే రీడింగ్. ఇది అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. తర్వాత డిఫైన్ ఏ పాత్ ఆపరేషన్ డెకరేటర్. ఈ డెకరేటర్స్ అనేవి ఈ పాత్స్ గురించి వాడతాం అనమాట. ఓకే. క్విక్ గా ఒకసారి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డెకరేటర్స్ ఇన్ పైథాన్ అని కొడదాం. బికాజ్ మనకి కూడా అంత తెలియదు కదా. జస్ట్ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెకరేటర్స్ సారీ in Python. నాకు మీనింగ్ స్పెల్లింగ్ తెలుసు. A Python a decorator is a special kind of function that modifies the behavior of another function or class without changing its code directly. ఒకే కోడ్ ని చేంజ్ చేయకుండా మారుస్తుందంట. Decorator is a function that takes another function as input, adds extra functionality, then runs the new function. దీనమ్మ బ్రెయిన్ పోయే కాన్సెప్ట్ ఇది. ఫంక్షన్ తీసుకుంటుందంట, దానికి ఇంకొంచెం ఫంక్షనాలిటీని యాడ్ చేసి దాని కోడ్ని ఏం చేయకుండా దాన్ని మాడిఫై చేస్తారు బేసిక్గా. చేసి మనకు కొత్త ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తారు. ఓకే. ఈడ ఇది జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ఎ డెకరేటర్? డెకరేటర్ షిట్. ఐ నీడ్ టు రైట్ దిస్. ఇట్స్ క్రేజీ. డెకరేటర్. డెకరేటర్ అంటే ఏంది? ఒక ఫంక్షన్ ఉంది మనకి, ఫంక్షన్ 1. ఇప్పుడు మన బాబాయ్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ 1 మీద ఒక ఓవర్లే వేస్తాడు అనమాట డెకరేటర్ అనేవాడు. వీడు ఫంక్షన్ 2. దీన్నేమి నో చేంజ్. దీన్ని చేంజ్ చేయడు కోడ్. కోడ్ ఏం చేంజ్ చేయడు. బట్ ఫంక్షన్ 2 ఏం చేస్తాడంటే యాడ్స్ ఫంక్షనాలిటీ. యాడ్స్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రే తమ్ముడు. బేసిక్గా డెకరేటర్ చేసే పని ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ యాడ్స్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద ఒరిజినల్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నాడు? రియల్ వరల్డ్ ఎనాలజీ. ఓకే. డెకరేటర్ అర్థమైంది మనకి. ఇట్స్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాపర్ అంతే. ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ దిస్ ఇస్ ఈక్వలెన్స్ టు డెకరేటర్ ఫంక్షన్ ఒరిజినల్ డెఫ్ మై డెకరేటర్ @ మై డెకరేటర్ డెఫ్ సే హలో. అంటే ఇక్కడ @ లో ఇచ్చేది ఏదైతే ఉందో మనం మాడిఫై చేస్తున్న ఫంక్షన్ పేరు అది. ఇప్పుడు ఈడికి వద్దాం. ఇక్కడ @app.get/. ఓకే. ఈడ ఫంక్షన్ పేరు ఇవ్వట్లేదు. ఓకే. గెట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. గుర్తుపెట్టుకో. గెట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఈడ. ఆ ఫంక్షన్‌ని మనం మోడిఫై చేస్తున్నాం. సో గెట్‌లో ఈ పారామీటర్ ఉంటే విల్ బి యూజింగ్ దిస్ అని చెప్తున్నాం. అదే గెట్‌లో ఈ పారామీటర్ ఉంటే విల్ యూజ్ దిస్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే. కూల్. అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు యాప్‌లో యాప్‌లో మనకి ఏమేం మెథడ్స్ ఉంటాయి? బేసిక్‌గా అర్థమైంది ఏంటి? యాప్‌లో మనకి ఓకే. డెకరేటర్ ఏడ వాడుతున్నాం అనేది క్లారిటీ వచ్చింది కదా.
ఆ! ఇప్పుడు రంగంలోకి దిగుదాం మనం. ఆ! ఇంకేముంది. ఓకే. బేసిక్‌గా మనకి యాప్ ఆహ్, ఏందిదిది మర్చిపోయా. ఫాస్ట్ ఏపీఐ క్లాస్ ఉంది. ఫాస్ట్ ఏపీఐ క్లాస్. దీని నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరు యాప్. ఈ యాప్‌లో 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏందా మెథడ్స్? గెట్, పుట్, పోస్ట్, డిలీట్. ఇవి దేని దేనికి వాడతాం? గెట్ రీడ్స్ ద డేటా. పుట్ అప్డేట్స్ ద డేటా. పోస్ట్ ఇదేంటి? యాడ్స్ డేటా. డిలీట్ రిమూవ్స్ డేటా. సో ఇది జరుగుతుంది ఈడ. సినిమా ఇది. ఈ యాప్ అనే ఆబ్జెక్ట్ చేసే పని ఇది. ఈ యాప్ అనే ఆబ్జెక్ట్‌లో ఉన్న ఇవేంటివి ఇవి బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్. బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఇవి. ఈ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్‌ని మనము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డెకరేటర్ బాబాయ్ ఏం చేస్తున్నాము? మోడిఫైయింగ్ దిస్. మోడిఫైయింగ్ దిస్ ఫర్ వాట్? టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే. ఫంక్షనాలిటీ. అండ్ ఇంకొక విషయం ఉంది ఈడ. ఈ మెథడ్స్ అన్నిట్లో ద పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ పారామీటర్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎ పాత్ స్ట్రింగ్ అన్నమాట. సో పాత్ స్ట్రింగ్‌కి తగ్గట్టుగా వి విల్ యాక్చువల్లీ యూజ్ దిస్. సో ఈ పాత్ స్ట్రింగ్ ఉంటే ఇది. ఈ పాత్ స్ట్రింగ్ ఉంటే ఇది. ఇటు చూడు యాప్ డాట్ గెట్. గెట్ అనేది ఇన్‌బిల్ట్ మెథడ్. అందులో సేమ్ ఈ ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో దెన్ నువ్వేం చేస్తున్నావు హలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేయాలి స్లాష్ ఉంటే. సో అసింక్ డెఫ్ రూట్. ఇప్పుడు ఈ అసింక్ అనే కీవర్డ్ ఎందుకు వాడుతున్నారో చూద్దాం. మనకది తెలీదు. ఓకే. వాట్ ఈస్ అసింక్ ఇన్ పైథాన్? లాగింగ్‌కి, అథెంటికేషన్‌కి, వాలిడేషన్‌కి, క్యాషింగ్‌కి ఇన్నిటికి వాడతామా డెకరేటర్స్‌ని? గ్రేట్ రా తమ్ముడు. కనబడకుండా పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తున్నావు నువ్వు. రియల్లీ రెస్పెక్ట్ యూ. ఏందిరా ఇది లాగ్ అవుతుంది ల్యాప్‌టాప్. విడినదాకా తెలియదే ఇంతేనా ఇంతేనా ప్రేమంటే ఇంతేనా నిలువలేను నిలువలేను. ఓకే. app.get tells FastAPI that the function right below is in charge of handling requests that go to the path slash using get operation. ఓకే. గెట్ ఆపరేషన్ వాడి కింద ఫంక్షన్ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఆ పాత్కి పోతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ హ్యాపెన్స్. నెక్స్ట్ డెకరేటర్ ఇన్ఫో. That at the rate something syntax in Python is called decorator. You put it on top of a function like a pretty decorative hat. I guess that's where the term came from. A decorator takes the function below and does something with it. ఓకే. దాని కింద ఉన్న ఫంక్షన్‌ని తీసుకొని దాంతో ఏదో చేస్తది ఇది డెకరేటర్. In our case, the decorator tells FastAPI that the function below corresponds to path slash with an operation get. It is called path operation decorator అంటారంట. You can also use other operations app.post to app.put to app.delete and more exotic ones options header patch trace. You are free to use each operation as you wish. Okay. FastAPI doesn't enforce any specific meaning. The information here is presented as guideline, not as a requirement. For example, when using GraphQL, you normally perform all the actions only using post operation. మన ఇష్టం అంట ఏదైనా చేయొచ్చు. Step 4. Define the path operation function. That is our path operation function. ఇది మన path operation function అంట. ఇది ఏదైతే ఉందో సెమికాలన్‌లో ఉన్నది. Path is slash operation is get function is the function below the decorator. ఇది ఇదైతే ఏదైతే ఉందో ఇది పాత్ ఆపరేషన్ ఫంక్షన్.
ఇది పాత్, ఇది ఆపరేషను, ఇది డెకరేటర్ ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో. ఓకే. This is a Python function. It will be called by first API whenever it receives a request to the URL slash using a get operation. Okay, బాగుంది దాకా సినిమా. In this case, it is an async function. You could also define it as normal function instead of async def అనేది ఫంక్షన్ సింటాక్స్. అది నాకు అర్థమైంది. async కీవర్డ్ ఎందుకు వాడుతున్నాము అనేది మనకు తెలియదు. In Python, async is a keyword used to define asynchronous code that doesn't block and can run concurrently with other tasks. ఓకే. ఒకేసారి మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ని రన్ చేయడానికి విల్ యూజ్ async keyword. It allows Python to do more than one thing at a time, especially when waiting for input output like APIs, databases, or file operations. In simple words, async lets you program pass while waiting అండ్ డూ అదర్ వర్క్ డ్యూరింగ్ దట్ పాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ స్టక్. అంటే ఒక పని చేస్తుంటే అదే పనిలో ఆగిపోదు. ఇట్ విల్ లెట్ అదర్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇటు లెట్ దెమ్ కంటిన్యూ అనమాట, ప్రోగ్రామ్ స్టక్ అయిపోకుండా. వై యూజ్ అసింక్, అసింక్ ఎందుకు వాడాలి చెప్తున్నాడు. ఇందం ఫస్ట్ అసింక్ కీవర్డ్ మనకు తెలియని కొత్త విషయం. అసింక్ కీవర్డ్ ఇది ఏం చేస్తుందో విన్నాం కదా. దిస్ ఇస్ ప్రెటీ గుడ్. And to use async to improve performance of programs that deal with web APIs, databases, file networks. Hmm. To run concurrent code using simple syntax and threads. Threads వాడకుండా concurrent code రాయడానికి we'll use async అన్నమాట. Async defines an asynchronous function await, pauses the execution until awaited task is done. ఓకే, ఇది మనకు అర్థమైంది కదా. await async io dot sleep simulate waiting input hello wait 2 seconds తర్వాత ఓల్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది. బ్లాకింగ్ వర్సెస్ async. బ్లాకింగ్ నార్మల్ కోడ్ ప్రింట్ డన్ టాస్క్ task for taken total runs one after another. Async import async.io async definition task await async.io print done. Async main async io dot gather task run concurrently takes 2 seconds total runs 4 codes at the same time. Okay, rules are using must async await async functions inside another async def functions. You can only use await inside an async function. Async is useful only when you are doing input output bound tasks, not CPU heavy tasks. Okay, భయ్యా అర్థమైంది. Fast API, async route handlers, AIO HTTP, async HTTP requests, databases, web scraping. Okay, తర్వాత summary. Declares a sync function, waits waits async operation to complete. Okay, ఇది బాగానే ఉంది కదా. Async అంటే ఏంటో అర్థమైంది. This is basically used to maintain concurrency. To maintain concurrency. Okay, commanded a day. Okay, to maintain concurrency of running multiple programs at once. Running multiple programs simultaneously. ఒకటి స్ట్రక్ అయితే దాని తర్వాత ఆగిపోవు, విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, async def say hello name str return నేమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది జింజర్ టెంప్లెట్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఓకే, ఈయనమ్మా ఇదోటి చిరాకు తెప్పిస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద డిఫరెన్స్ చెక్ async ఇన్ హర్రీ. ఓకే, రిటర్న్ ద కంటెంట్. ఇప్పుడు async ఫంక్షన్ లో ఏదైతే ఉందో మెసేజ్ హలో వరల్డ్ ఇది ఉంది. యూ కెన్ రిటర్న్ ఎడిక్ట్. ఇది ఏంది బేసిక్ గా, దిస్ ఇస్ ఎ డిక్షనరీ రైట్. కెన్ రిటర్న్ ఎడిక్ట్ లిస్ట్ సింగులర్ వాల్యూస్ etc. You can also return pedantic models.
అసలు పైడాంటిక్ మోడల్స్ అంటే ఏందో మనకు తెలీదు. సో సెర్చ్ వాట్ ఈస్ పైడాంటిక్ మోడల్స్. What is pydantic in Python? Pydantic is a Python library used to define data models with type validation. It's heavily used in fast API to define request bodies, response schemas, data validation, settings, and configuration. The model, a pydantic model is a class that inherits from the base model, defines attributes with types, automatically validates and parses incoming data. Simple words, then చెప్పదా ఇది మనకి what happens here? Fast API reads the JSON request. Okay, ఒకసారి చూద్దాం ఆగు. From pydantic import base model class user base model id int name str is active bool equals to. Now you can do user of id equals to 1 name address direct రాసేయచ్చు print user dot tick id name address is active true. Invalid data is passed. Raises validation error. Type enforcement ensures correct data type. Pydantic వాళ్ళ యూజ్ ఎందుకు చెప్తున్నాడు వీడు. Pydantic in fast API. From fast API import Pydantic import base model app is equals to fast API class item base model name str price create return. ఓకే ముందు డేటా టైప్స్ మెన్షన్ చేసాము. Def create item rows to what happened here. First API reads the JSON, converts it into a item object in a marchundi, validates the types must be string, price must be float, auto generates open API docs. Okay, भैया real world discuss and validates API request data, validating environmental config settings, defines response schema, type safe parsing for external input files and APIs. Okay. ఇది బాగానే అర్థమైంది అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్ నెస్టెడ్ మోడల్స్ ఓకే ఫీల్డ్ వాలిడేషన్ పైడాంటిక్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది రిటర్న్ ఏవైనా రిటర్న్ చేయొచ్చు ఇందులో పైడాంటిక్ మోడల్స్ అంటే ఇవి ఇందా చూసిందా నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మోడల్స్ దట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ కన్వర్ట్ టు జేసన్ ఇంక్లూడింగ్ ఓఆర్ఎంస్. Try using your favorite ones. It's highly probable that they are already supported. Recap import fast API, create an app instance, write the path operation decorator using decorators. Okay. Define a path operation function, suppose def root. ఆ ఫంక్షన్ లో ఏం చేయాలి యాక్షన్ ఏంటి అనేది రాసుకుంటాము. రన్ ద డెవలప్మెంట్ సర్వర్ యూజింగ్ ద కమాండ్ ఫాస్ట్ API డెవలప్. ఓకే అర్థమైంది నెక్స్ట్ పాత్ పారామీటర్స్ అంటే చూద్దాం. యూ కెన్ డిక్లేర్ పాత్ పారామీటర్స్ or variables with the same syntax used in Python format strings. Okay, strings లో మొత్తం డిక్లేర్ చేస్తాము పాత్ పారామీటర్స్ అనేవి ఫాస్ట్ ఏపీఐ యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇది మనకు తెలిసిందే @యాప్ డాట్ గెట్ ఇది మొత్తం డెకరేటర్ అందులో ఇది ఆపరేషన్ లోపల ఏదైతే ఉందో అది పాత్ పారామీటర్ ఇందులో ఇది దాని కింద ఉండే ఫంక్షన్ డెకరేటర్ రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షన్ డెఫ్ రీడ్ ఐటమ్ ఐడి రాసుకొని ఇంకా చేసుకుంటూ పోతాం. సో ఇప్పుడు ఏడా ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పాత్ పారామీటర్ విల్ బి పాస్ టు ఎ ఫంక్షన్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ద థింగ్ ఇది మన ఫంక్షన్ లో ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ గో టు foo you will see an example of item id equals to foo. ఓకే ఐటమ్స్ తర్వాత ఉన్నది ఏదైతే ఉందో అది ఐటమ్ ఐడి path parameters with types. You can declare the type of path parameter in the function using the standard Python type annotations. Type annotations. ఈ type annotations అంటే ఏందో మనకు తెలియదు. We again go for ChatGPT. Type annotations. What are type annotations? Python. Type annotations is Python let you specify the expected data type. Oh, simple గా declaration అంతే just like in Java. Data type of function parameters and return values. They are not enforced at runtime, but they help you, your team and tools like linkers, ID and type checkers to detect bugs early. These don't change how the code runs, they just declare the type అంతే. This helps nothing. str, int, float, bool,
ఇవి లేకపోయినా కూడా పైథాన్ ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. టైప్ యానోటేషన్స్. యానోటేషన్స్ అంటే క్యాప్షన్స్ లాగా కదా, సో పేరులోనే ఉంది, అర్థమవుతుంది కదా. యా, నేమ్ str, నేమ్ must be string, str function returns string, function name str gives string. Common type of annotations: int, integer, float, str, bool అంటే boolean, stuff integers. Return types are, yeah, you can import more types from typing module. Example using typing module from typing import list dictionary option. Okay. Def average. ఇది క్లారిటీగా అర్థమైంది. బెటర్ ఎడిటర్ సపోర్ట్ ఈజీగా డీబగ్గింగ్ హెల్ప్స్ మైపై డిటెక్ట్ టైప్ ఎర్రర్స్. ఓకే, మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది కదా టైప్ అనోటేషన్స్ వాడుకుంటాం దీనిని. బేసిక్గా ఇది యూజర్స్ యొక్క కంఫర్ట్ పెంచడానికి క్రియేట్ చేసిన ఫీచర్. దీనివల్ల మారింది ఏం లేదు, ఈజియర్ డీబగింగ్ తప్ప. ఈజియర్ డీబగింగే జనరలీ డెవలపర్స్ అందరికీ కావాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే. ఓకే, you can declare the type of path parameter in the function using standard Python type annotations. ఓకే ఓకే భయ్యా, టైప్ ఏందో కూడా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం. ఐటెం ఐడి టైప్ ని మనం ఇంట్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉండొచ్చు యాక్చువల్లీ, బట్ యూ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్. అండ్ రిటర్న్ విల్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ జేసన్ ఫార్మాట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోరి, JSON format అదే డిక్షనరీని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. We can return anything actually. And here we are preferring to return a dictionary. In this case, item ID is declared to be int. Okay. This will give you the editor support inside of your function with error checks and completion, etc. ఇదమ్మా డాక్యుమెంటేషన్ మాత్రం అసలు చాలా బాగుంది. డేటా కన్వర్షన్. If you run this example and open, you will see a response item ID 3. Notice that the value of your function received is 3 as Python int and not string 3. So with the type declaration, Fast API gives you automatic request parsing. Okay, automatic request ni parse చేస్తుంది. That's great. Data validation. But if you go to the browser, you will see a nice HTTP error of type int parsing lock. Okay, because of the path parameter ID had a value of 4, which is not int. Okay, the same error would appear if you provide a float instead of int as in. Okay, so with the same Python type declaration, Fast API gives you data validation. అర్థమైంది కదా? Notice that the error also clearly states that exactly the point where validation didn't pass. Detail, type, int parsing, location ఏంటి, path, item ID. ఏడ దగ్గర పోయింది. Input should be a valid integer. Integer ఇవ్వాలి, బట్ ఈడ మనం ఫూ అని ఇచ్చాము. ఆ ఫూ అని ఇవ్వకూడదు, ఈడ నువ్వు ఇంటిజర్ ఇవ్వాలి. ఇంటిజర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఎర్రర్ చూపిస్తాను అని చెప్తుంది. ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చామాడ, ఫూ అని ఇచ్చాం. యూఆర్ఎల్ ఇది, అక్కడ ఇంట్ ఉండాలి, నువ్వు ఫూ ఇచ్చావు కాబట్టి ఇది రన్ కాదు అని చెప్తుంది నీకు. ఓకే, అడిగింది ఇది. యా, so with the same Python declaration, Fast API gives you data validation. Notice that the error also clearly states that the point where the validation didn't pass. This is incredibly helpful while developing and debugging the code that interacts with your API. Right? ఈ API తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కరెక్ట్ డేటా వ్యాలిడేషన్ అంటే ఏ డేటా ఫార్మాట్ ఇవ్వాలో కూడా మనకి తెలుస్తుంది. మనం ఏ తప్పు డేటా ఎక్కడ ఇచ్చామో కూడా చెప్తుంది. సో దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ యాక్చువల్లీ డేటా డీబగింగ్ అండ్ ఇట్ helps us find the error so fast. Documentation. When you open your browser, you'll automatically see interactive API documentation like this. Oh, that's great. Code in the successful response for validation error. Okay. Again, just with the same Python type declaration, Fast API gives you automatic interactive documentation. Notice that the path parameter is declared to be an integer. Okay, here automatically చెప్తుంది parameters ఏంటి. Standard based benefit standards, based benefits alternative documentation. And because the general schema is from OpenAPI standard, there are many compatible tools. Because of this, Fast API itself provides an alternative API documentation using redoc, which you can access here. Okay, redoc అనేది కూడా ఉంది, standard అది కాకుండా OpenAPI అది కాకుండా. Same way, there are many compatible tools, including code generation tools for Native.
All the data validation is performed under the hood by pydantic. Pydantic data validation చేస్తుంది ఇందాక కూడా చూసాం మనం టైప్ annotations వాడి. So you get all the benefits from it. And you know you are in good hands. You can use the same type declarations with STR, flow, Google, and many other complex setups. Several of these are explored in the next chapters of the tutorial. Okay, order matters. When creating path operations, you can find situations where you have a fixed path, like user slash me. Let's say that it's to get data about the current user. And then you can also have a path users user ID to get the data about specific user person user ID. Because path operations are evaluated in order, you need to make sure that the path for users has been declared before the one user ID. Okay, order or the order in which you declare the functions matters. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. అదర్వైజ్ ద పాస్వర్డ్ యూజర్ ఐడి వుడ్ ఆల్సో మ్యాచ్ విత్ యూజర్స్ ఆఫ్ మీ. అంతే కదా, మీలో ఉండేది కూడా ఐడియే కాబట్టి థింకింగ్ దట్ ఇట్స్ రిసీవింగ్ ఏ పారామీటర్ యూజర్ ఐడి విత్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మీ. సిమిలర్లీ యూ కెనాట్ రీడిఫైన్ ఏ పాత్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఈ రెండు ఒకేసారి చేయలేవు. ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఆల్వేస్ బి యూస్ ఇస్ ద పాత్ మ్యాచెస్ ఫస్ట్. ఏదైతే ఫస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఆర్డర్ మ్యాటర్స్. Predefined values. If you have a path operation that receives a path parameter, but you want the possible valid path parameter values to be predefined, you can use a standard Python enum. Enum అనేది వాడతామంట. ఓ, దీంట్లో చాలా ఉంది నేర్చుకోవడానికి. ఓకే, import enum and create a subclass that inherits from str and from enum. By inheriting from str, the API docs will be able to know that the values must be the type of string. ఓకే, enum అని ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ enum క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉండాలి అని ఇస్తుంది. ఇది హ్యావ్ ఏ పాత్ ఆపరేషన్ దట్ రిసీవ్స్ అంటే డిఫాల్ట్ పారామీటర్. హ్యావ్ ఏ పాత్ ఆపరేషన్ దట్ రిసీవ్స్ ద పాత్ పారామీటర్ బట్ యూ వాంట్ ద పాసిబుల్ వ్యాలిడ్ పాత్ పారామీటర్ వాల్యూస్ టు బి ప్రీడిఫైన్డ్. వ్యాలిడ్ పాత్ పారామీటర్ వాల్యూస్ ని మనం ప్రీడిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. You can use standard Python enum. Create a enum class. Import enum and create a subclass that inherits from the str and from enum. Okay, str enum. Alexnet ni Alexnet. By inheriting from the str, the API docs will be able to know that the values must be of type string and will be able to render correctly. Then create a class attributes with fixed values, which will be available valid values. Okay. App.get model slash model name async def get model name ఇచ్చాము స్ట్రింగ్ లో. ఓకే, ఇఫ్ మోడల్ నేమ్ ఈజ్ మోడల్ నేమ్ డాట్ ఎలెక్సెట్. మోడల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఈనం క్లాస్. ఓకే, ఓకే, ఇఫ్ మోడల్ నేమ్ ఈజ్ మోడల్ నేమ్ డాట్ ఎలెక్సెట్ రిటర్న్ మోడల్ నేమ్ డీప్ లెర్నింగ్ FTW Lanet. Okay. Enumerations are available in Python since version 3.4. If you're wondering, AlexNet, ResNet, registration అది మనకు తెలిసిందే. Declare a path parameter. Send to create a path parameter with a type annotation using the enum class to created. ఓకే భయ్యా, ఇది కొంచెం హెవీగా ఉంది. ఇంక ఇంత ఉందా దీని అమ్మ జీవితం. ఓ, అడ్వాన్స్ యూజర్ గైడ్కి వెళ్ళక ముందే ఇంత ఉందా మమ్మీ. హాహాహా. సరే సరే నేర్చుకుందాం. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రియలీ గుడ్. బాగుంది. ఎంత చూద్దాం. Because available values of the path parameter are predefined. Uh,
హ్మ్. డైరెక్ట్‌గా క్లాస్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం ఈడ. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటది కాబట్టి. ఇదేంది ఖచ్చితంగా స్ట్రింగే ఉండాలి అన్నప్పుడు యూజ్ దిస్. ఇది క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ అంటే డేటా టైప్ ఏముంది ఈడ? స్ట్రింగ్ ఉండాలి. ఓకే. చెక్ ద డాక్స్. డాక్స్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాం. పారామీటర్, మోడల్ నేమ్, స్ట్రింగ్, ఎలక్సెంట్ ఈడున్నాయి. వావ్! గ్రేట్. Because available values of path parameter predefined and type of documents written nicely. Very good on this. Working with Python enumeration. The value of path parameter will be an enumeration member. అంతే కదా మరి. Compare enumeration members. You can compare it with the enumeration members if near created model name. If model name అంతే అదే చేస్తుంది. You get enumeration value. You can get the actual value, a string in this case using model name dot value instead and value sub. Or in general, your enumeration member dot value. Okay. You could also access the value limit with model dot value. Okay, okay. Return enumeration number. You can return enumeration number from your path operation, even nested in a JSON body. Example edit. They will be converted to their showing value strings in this case before returning them to the client. Okay, very good. Obviously, client రిటర్న్ చేసే ముందు సో మధ్యలో వస్తాయి, డిఫైన్ అవుతాయి, అన్నీ అవుతాయి. మళ్ళీ చివరిలో వెళ్ళేటప్పుడు క్లయింట్కి ఏ విధంగా అయితే కావాలో ఆ విధంగా మారి వెళ్తాయి. Your client, you will get a JSON model name LXNet message deep learning FTW path parameters containing paths. Let's say you have a path operation with a path file slash file dot path, but you need file underscore path itself. But you need file underscore path itself contain a path. Okay, okay, like home John Doe slash my file dot txt. So the URL for that file would be like files home slash John Doe my file open API support. Open API doesn't support a way to declare a path parameter to contain a path inside, as that could lead to scenarios that are difficult to test and define. అవును అంతే కదా మరి పాత్లో పాత ఉంటే కష్టం అవుతుంది ఐడెంటిఫై చేయడం. Nevertheless, you can still do it in fast API using one of the internal tools from Starlet. Starlet by ఏం చేస్తాడు డేటా టైప్ వ్యాలిడేషన్ కదా పైడాంటిక్ మోడల్స్ నుంచి. సో and the docs would still work although not adding any documentation, uh, telling the parameter should contain a path. Uh, okay, path converter. Using an option directly from the Starlet, you can declare a path parameter containing a path using URL like ఫైల్ పాత్ పాత్ ఓకే ఫైల్స్ ఫైల్ పాత్ పాత్ డైరెక్ట్ మనం ఫైల్ పాత్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దిస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ ఈస్ ఫైల్ అండర్ స్కోర్ పాత్ ద లాస్ట్ పార్ట్ పాత్ టెల్స్ that it is a parameter should match any path, so you can use it with ఇలాగా path ఇచ్చి async def read file file path str. Okay భయ్యా, you could need the parameter contain with a leading slash. In this case, URL would be files slash slash home, the double slash between the files and home. Recap. Okay. ఇందులో మనం చాలానే నేర్చుకున్నాం. Fast API with Fast API by using short, intuitive, standard Python data type declarations, you get editor support, data parsing, data validation, API annotation, and automatic documentation. You only have to declare them once. That's probably the main visible advantage of FastAPI compared to alternative frameworks, apart from the raw performance. Raw performance మిగతా వాటిలో కొంచెం ఫాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వెరీ పారామీటర్స్. ఓకే భయ్య, ఇప్పుడు అసలు దాంట్లోకి దిగుతున్నాం. హాహాహా. చదువుదాం అనుకుంటే ఇంత నిద్రానికి వస్తుంది బేసిక్గా.
గంట సేపట్లో నేను కవర్ చేసింది ఇది, 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 ఇది. క్వరీ పారామీటర్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడే. ఓకే. నాట్ బ్యాడ్. నేర్చుకుంటున్నాం మనం. నేర్చుకోవడానికి అసలు టైం పడుతుంది. ఇంత టైం పట్టినా మంచిగా నేర్చుకున్నాం. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఈడ కూడా యాడ్లు ఇస్తున్నాడు ఏం రైడు. యాడ్స్ బ్లాక్ చేయట్లే మనం. వై బ్రో వై షుడ్ బి బ్లాకింగ్ కదా. అగ్రెసివ్లీ బ్లాక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ద యాడ్ వీళ్ళ దృష్టిలో బికాస్ దిస్ యూజెస్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ బ్యాక్ ఎండ్ కాబట్టి. ఓ విన్ రో. వీళ్ళ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ బాగుంది. యాడ్స్ బాగా ట్రాక్ చేస్తుంది. When you declare another function parameters that are not part of path parameters, they are automatically interpreted as query parameters. ఏంది ఎక్కలేదు భయ్య నాకు. When you declare another other function parameters that are not part of the path parameters. పాత్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేస్తే దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ పాత్ పారామీటర్స్, సో దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఆటోమేటికల్లీ as query parameters. Very good. The query is a set of key value pairs that go after question mark. క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉండే కీ వాల్యూ పేర్స్ ని URL లో సెపరేటెడ్ బై ఎండ్ క్యారెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ URL ఓకే ఐటమ్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్వెరీ పారామీటర్స్. అండ్ పారామీటర్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై అండ్ దీని ఏమంటారో యాంపర్సెంట్ అనుకుంటా. సో యాంపర్సెంట్ తో సపరేట్ అవుతూ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత నుంచి పాత్లో ఉండే వీటిని స్కిప్ ఈక్వల్స్ టు 0, లిమిట్ ఈక్వల్స్ టు 10, వీటిని క్వెరీ పారామీటర్స్ అంటారు. దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై యాక్చువల్లీ అండ్ యాంపర్సెంట్. ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఇది. సో ద క్వెరీ పారామీటర్స్ ఆర్ skip with a value of 0, limit with a value of 10. As they are part of the URL, they are naturally strings. Okay. But when you declare them with the Python types in the example above as int, okay, here మనం ఏం చెప్పాం, async def read item skip int equals to 0, limit int equals to 10, return fake items db skip plus limit. Okay, we're doing something. Fake items db of db లో ఈ ఇండెక్స్ ని ఇట్లా పెట్టుకుంటున్నాం. Great, that returns a dictionary. Would it always need to return a dictionary? Not kind of, ఏదైనా రిటర్న్ చేయొచ్చు. But returning a dictionary is most convenient. Okay, skip with a value 0, limit it, okay. But when you declare them Python types, they are converted to that type and validated against it. All the same processes that are applied for path parameters also apply for query parameters. Editor support obviously, data parsing, data validation, automatic documentation. Defaults. As query parameters are not a fixed part of the path, they can be optional and can have default values. In the example above, they have default values of skip equals 0, limit equals to 10. So going to the URL, items would also be same as going to skip equals 0, limit equals to 10. But if you go to example skip equals 0, the parameter values in your function will be let's say 20, limit equals to 10 because this was the default value. Optional parameters. The same way you declare optional query parameters by setting the default to the none. None and default ఇక్కడ పెట్టచ్చు. అంటే సింక్ read q item id str q slash str none equals to none. అంటే అప్పుడు ఇంక ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఏమి ఉండవు. అంతకుముందు ఇక్కడ మన ఫంక్షన్లు ఎలా ఉండేది, లిమిట్ ఇంట్ అనేవో రెండు ఉండేవి, స్కిప్ ఇంట్ ఈక్వల్స్ 0 ఉంది. వీటికి వచ్చేసరికి ఐటమ్ ఐడి ఇచ్చాము అంతే, నథింగ్ ఎల్స్. ద సేమ్ వే యూ కెన్ రిసీవ్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫంక్షన్ పారామీటర్ q అనేది ఆప్షనల్ and will be none by default. Also, notice that FastAPI is smart enough to notice that the path parameter item ID is a path parameter and Q is not. So, it's a query parameter. Great, Bhaiya, great, great.
Q. Also notice that first is okay, query parameter type conversion. You can also declare Boolean types. They will be converted. Mm, 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 mm. Bool. The function will see the parameter short with bool value of true otherwise false. Multiple path and query parameters. You can declare multiple path parameters and query parameters at the same time. Fast API knows which is which, and you don't have to declare them in specific order. This will be detected by name. In Fast API, get slash user ID slash item ID. Async paid user ID ఇంట్లో ఉండాలి ఐటమ్ ఐడి స్ట్రింగ్ లో ఉండాలి సో ఇది క్వరీ పారామీటర్స్ నన్ను షార్ట్ బోల్ ఇవన్నీ క్వరీ పారామీటర్స్ ఐటమ్ ఈక్వల్స్ ఐటమ్ ఐడి ఇదేదో డిక్షనరీ అందులో ఇది కీస్ ఐటమ్ ఐడి ఓనర్ ఐడి ఇఫ్ క్యూ ఐటమ్ డాట్ అంటే క్యూ అయితే క్యూ ఏం అవ్వాలి స్ట్రింగ్ అవ్వాలి స్ట్రింగ్ అయితే ఐటమ్ డాట్ అప్డేట్ క్యూ ప్లస్ క్యూ ఇఫ్ నాట్ short items dot update description is an amazing item that has on description. Category parameters. When you declare a default value for non-path parameters, for now we have only seen query parameters, then it is not required. If you don't want to add any specific value, but just make it optional, see the set the default as none. But when you want to make a query parameter required, you can just not declare any default value. The utility is as required the query parameter of type STL. If you open your browser like item without adding the required parameter maybe you will see error like type machine. Okay, as needy is a required parameter. Required when you see you need to set it in the URL. HTTP items to item need equals to so needy. Okay, this would work. And of course, you can define some parameters as required. Some must have default value, some entirely optional. From fast API, import fast API. String item ID string మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి స్కిప్ int equals 0 limit none query item ID మీది skip. In this case there are three query parameters media required on skip media option. When you need to send data from client, let's say browser to your API, you send it as request body. Sorry, Amma. Oh, you need to send data. Hmm, కొంచెం కాదు చాలా కష్టంగా ఉంది భయ్య ఇది నిద్ర వస్తుంది కానీ బాగుంది. That is the only thing that is making me sit here and read this stuff even after I did something. ఈరోజు ఒక 10 DSA ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను అండ్ నా ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ చెప్పి నేర్చుకుంటున్నాను. ఓకే ఏంది ఇది ఫస్ట్ లైఫ్ లో అసలు వద్దు మనకి ఇదే బాగుంది ఇంగ్లీష్ కావాలి అనుకుంటే ఏమొద్దు. ఓకే when you need to send data from a client, let's say a browser to your API, you send it as request body. A request body is a data sent by your client to API. A response body is a data your API sends to client. Is obviously మనకు తెలిసిన common sense. Your API almost always has to send a response body. Okay, అది compulsory. But clients don't necessarily need to send request bodies all the time. Sometimes they only request a path.
maybe with some query parameters, but don't send a body. To declare a request body, you use pydantic అంటే data validation కోసం models with all their power and benefits. రిక్వెస్ట్ బాడీ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ నుంచి మనకు వచ్చేది సెండ్ డేటా క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ నుంచి మనకు వచ్చేది రిక్వెస్ట్ బాడీ, మనం క్లయింట్ పంపించేది రెస్పాన్స్ బాడీ. To send data, you should use one of the methods. The post, the most common one, put, లేదా delete or patch. Sending a body with a get request as an undefined behavior in the specification process. It is supported by fast API only for very complex or extreme use cases. As it is discouraged, the interactive docs with Seguro won't show the documentation for the body when using it. Proxies in the middle might not support it. Import pydantics base model. ఈ pydantics base model ని మనం తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ బేస్ మోడల్ ఫ్రమ్ pydantic. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు? క్రియేట్ యువర్ డేటా మోడల్. మన మోడల్ని క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. దెన్ యూ డిసైడ్ యువర్ డేటా మోడల్ యాజ్ ఎ క్లాస్ దట్ ఇన్హెరిట్స్ ఫ్రమ్ ద బేస్ మోడల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఈడ? క్లాస్ ఐటెం బేస్ మోడల్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మోడల్ క్లాస్ ని మనం డిఫైన్ చేసాం. క్లాస్ పేరేంది? ఐటెం. దీనికి బేస్ మోడల్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం ఒకసారి ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ పైథాన్ అని కొడదాం. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. కీ కాన్సెప్ట్ ఓకే రా, ఇదంతా తెలుసు మాకు. కోడ్ రివ్యూస్ తప్పి పనిచేయరా బాబు. డెఫ్ స్పీక్ క్లాస్ చైల్డ్ పేరెంట్. ఓకే, డైరెక్ట్ క్లాస్ ని జావాలో అయితే దీంట్లో ఏమంటారు? ఎక్స్టెన్స్ అంటాము. ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్లాస్ చైల్డ్ పేరెంట్ ఇన్హెరిటింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ పాస్. దీనేమా భలే ఉంది ఇది. ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్స్ క్లాస్ పేరెంట్ డెఫ్ గ్రీట్ క్లాస్ చైల్డ్ పేరెంట్ పెట్టి డెఫ్ గ్రీట్ సెల్ఫ్ పెట్టి హలో ఫ్రమ్ చైల్డ్. గ్రేట్, బాగుంది ఇది. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ అర్థమైంది కదా. బేస్ మోడల్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది ఐటమ్ అనే క్లాస్. తర్వాత నేమ్ ఈక్వల్స్ ఎస్టీఆర్ పెట్టింది, డిస్క్రిప్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్టీఆర్ పెట్టింది, పక్కన స్లాష్ నన్ ఈక్వల్స్ నన్. దేని పెడుతున్నాం? డిఫాల్ట్ గా ఏం లేదని ప్రైస్ ఫ్లోట్ ట్యాక్స్ ఫ్లోట్ నన్ ఈక్వల్స్ నన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అని పెడదాం. అదే చాట్ ఏమి ఇస్తుందో చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. So let's break down. Okay, this is a pydantic model typically used to fast API to validate okay automatically generate documentation. ఇదంతా మనకు తెలిసింది. లైన్ బై లైన్ బ్రేక్ డౌన్. ఇది మన క్లాస్ తీసుకోండి. It inherits from base model is a part of pydantic library. Very good. Pydantic will use the type hints to validate and serialize input automatically. Okay, very good. Name str. Name is a required field. Its type must be str. Okay, very good. If someone sends a request without a name, fast API will return 422 error. 422 ఎర్రర్ ఏంది? ఇది డేటా ఉండాలి బట్ ఇది రాలేదు. సో రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది. డెస్క్రిప్షన్ ఇస్ అన్ ఆప్షనల్ ఫీల్డ్. ఈ నన్ ఈక్వల్స్ టు నన్ అంటే ఇది ఏమీ లేకపోతే ఏం పీకక్కర్లా, పర్లేదు ఉండొచ్చు. సో ఇట్స్ టైప్ ఈస్ ఎయిదర్ ఎస్టిఆర్ ఆర్ నన్, మీనింగ్ అది స్ట్రింగ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదా మిస్ అవ్వచ్చు. డిఫాల్ట్ ఈస్ నన్. ద యూజర్ డజంట్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఫీల్డ్. అంటే ఇది యూజర్ ఇయక్కర్లా, డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. దిస్ యూజెస్ ద న్యూ పైథాన్ 3.10 ప్లస్ సింటాక్స్ ఫర్ ఆప్షనల్ లేయర్స్. ఓకే భయ్య, ఇది అర్థమైంది. ప్రైస్ ఫ్లోట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, ప్రైస్ ఫోల్ట్ ట్యాక్స్ ఫ్లోటే ఉంటుంది. డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఆప్షనల్ ఫీల్డ్, డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు. దీనికంటూ ఒక ఎస్టీఆర్ అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే అసలు లేకపోవచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. నా లేకపోయినా ప్రైస్ ఫ్లోట్ ఇది ఒక రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. మళ్ళీ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ టు లేటర్ యూజర్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ వాల్యూ ఫర్ దిస్ ట్యాక్స్ ఫ్లోట్ నన్ ద ఆప్షనల్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ చేసాను. ఓకే, సమ్మరీ టేబుల్. అమ్మ ఏముందిరా ఇది, ఇది మాత్రం నిజంగా భలే ఉంది. డేటా మోడల్, మన డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఏపీఐ యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఏపీఐ. ఇక్కడ మన ఇన్స్టెన్స్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఐటమ్స్ క్లాస్ ఐటమ్ ఇక్కడ ఐటమ్ పెట్టాం. ఇది మళ్ళీ ఫంక్షన్ ని ఫంక్షన్ లో క్లాస్ తీసుకొస్తాం. వాట్ ఇస్ డేటా మోడల్ అని కొడదాం.
What is a data model in Fast API? Okay. Fast API data model is a Python class usually using Pydantic that defines the structure, types, and validation rules. API request bodies like JSON, data from client, API response formats, internal business logic modules. Why are data modules important? They help us Fast API validate, parse, generate documentation, return. Okay. ఇప్పుడు క్లాస్ రాసుకున్నాం ఈడ this endpoint is the data model. Def create item, return receive date item. లేదా ఐటెం అనే దాన్ని వాడుతున్నాం మనం ఈ క్లాస్ ని వాడుతున్నాం. దిస్ ఇస్ ఎ క్లాస్. ఇక్కడ మన పాత ఏదైతే ఉందో ఐటమ్స్ ఐటమ్స్ అనేది ఒక డేటా మోడల్. ఐటమ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ ఐటమ్ రిటర్న్ రిసీవ్డ్ ఐటమ్ ఈక్వల్స్ ఐటమ్. అండ్ క్లయింట్ సెండ్స్ దిస్ జేసన్ నేమ్ బుక్ అవుతుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 150. ఫస్ట్ ఏపీ ఆటోమేటికలీ కన్వర్ట్స్ ఇట్ ఇంటూ ఏ పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టైప్ ఐటమ్. ఈ జేసన్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన వెంటనే అది ఒక పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్ కింద మారుతుంది. వాలిడేట్స్ టైప్స్. నేమ్ మస్ట్ బి స్ట్రింగ్ ఉందా ఉంది. ఓకే. ప్రైస్ మస్ట్ బి ఫ్లోట్ ఉందా ఉంది. అప్లైస్ డిఫాల్ట్స్. ఈజ్ ఆఫర్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఉండాలి. ఓకే. వాట్ లైబ్రరీ ఈజ్ యూస్. డేటా మోడల్స్ ఇన్ ఫాస్ట్ ఆర్ యూసింగ్ built using Pydantic, a powerful Python library for data validation. You define a model by subclassing Pydantic.base model. Data model uses cases in fast API. Frequent request body app.post. Okay. Response model app.get. Query parameters is identity sequence config. Okay. ఇది కూడా మనకి ఎక్కింది. The same when declaring. Okay, the same as when declaring parameters. When a model attribute has a default value, it is not required. Otherwise, it is required. Use none to make it just optional. For example, this model above declares a JSON object. Okay, JSON object declares is something like this. As description and tags would be optional, the JSON object would also be valid. Name, price, declare it as parameters. To add it to your path operation, declare the same way. Path operation ఏముంది? Declare the same way you declared the path and query parameters. Item, items, create item, return item, and declare type the models of return item results. With just that Python declaration, Fast API will read the body from the JSON repository and return the corresponding data type, validates the data. If the data is invalid, it will run nice and clear syntax error, indicating to the error where and what was the incorrect data. Give you received data in the parameter index as you declared it in the function to be a type of item. We will also have another editor support, have all the editor support, complementation, etc. for all the attributes and the types. Generate JSON schema defines from your model. You can also use them anywhere else you like if it makes sense for your project. These schemas will be a part of general open API schema and also use automatic documentation. Okay, editor support in your editor inside your function you will get type hints and completions everywhere. This wouldn't happen if you receive a dict instead of Pydantic model. Okay, type hints Pydantic reason a Pydantic. Great. You also get error checks for incorrect type operations. Okay. My py unsupported operand types are okay. Float error. This is not by chance. The whole framework was built around that design. Pah, వీళ్ళు తోపలయ్యా బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం. And it is thoroughly tested at the design phase before any implementation, which includes with all the editors. There were even some changes to Pydantic itself to support this. The previous screenshots were taken in the Visual Studio Code, but would also get with the PyCharm and most other Python editors. Okay, Vaya. Here's this model. This is inside of a function. You can access the attributes of the model directly. Fast API import. If item tags is not none, price with tags because bit update price with tags. Oh, internet update. Request body plus path parameters. You can declare path parameters and request.
and request body at the same time. So Fast API will recognize that the function parameters that match path parameters should be taken from the path, and the function parameters that are declared to be pydantic modules should be taken from the request body. In base model integration map items as negative, assume that object item automatic. Item. Return item ID, message item dot dip. Request body with markers query parameters. Queue. Order query parameters. Query parameters and to between default parameters. Order query parameters. Query parameters are optional key value page. For example, okay, and recommend fast API when you visit fast API with extract. How to declare query parameters? Okay, URL signature. Default parameters function signature లో ఉంటాయి. Query parameters URL లో ఉంటాయి. Used in which is big method mostly get, but any method, all methods required are optional are required. Okay, declared using. Why? What if you want required query parameters? Just don't give a default. Calling filter rational well. Bonus use query for extra control. So first API import query. Read items query queue. Direct pictures. So queue is optional if present. Within 350 characters. Concept. వెలిగింది భయ్యా ఇది query parameters. Okay. And also also body parameters. ఇంతపై మనకు లేదు. Fast API allows you to declare additional information and validation from your parameters. Let's take the application as example. Hmm. From first API, import first API, and equals first API. This is default parameter. Results item new item ID bar. The query parameter queue is of type str none. Because of the default value null. Having str none will allow you editor to give you better support. We are going to enforce the event through Q is optional. Whenever it is provided, its length doesn't exceed 50 characters. Hmm. ఇదంతా నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు advantages of annotated. We can define regular expressions pattern. Define regular expression regex
Sequence of characters a different search pattern for strings should match. Typing import annotated from first step import first step query. App is equals to first step query. App dot get items. Async def read items queue annotated str now. Query min length equals to max length equals 50 pattern $. None. Results items okay. ఇది నార్మల్ క్యూ ఉంటే అప్డేట్ చేయమంటుంది లేదా రిటర్న్ రిజల్ట్స్ లేదా అది ఫైనల్ రిటర్న్ చేయమంటుంది రిజల్ట్స్. This specific regular expression pattern checks the received parameter value, starts with the following characters, doesn't have characters before. Hmm. That value fixed value ends there, doesn't have any more characters after fixed value. If you feel lost with all these regrets, just don't worry. They are hard topic for many people. You can still do a lot of stuff without needing regular expressions yet. Now you know that whatever you need them, you can use them in first API. Identical regex stuff pattern. Before identity question 2 and before fast API only, the parameter was called regex instead of a pattern. But it's not deprecated. You could still see some code using it. Okay, అర్థమైంది. But know that this is deprecated and it should be updated to use the new parameter pattern. Default values. You can of course use default values other than none. Let's say that you want to declare query parameter to have a minimum length of 3 and to have a default length value fixed query. First API ఇదంతా మనకు తెలుసు. Async def queue annotated లో query min length ఇంత equals to వచ్చేసి fixed query. Hmm. Hmm. But we know declaring query for example. అమ్మా required can be done. You can declare that a parameter can accept none, but that it's still required. You should force clients to send a value where the value is none. To do that, you can declare that none is valid type, but simply do not declare a default value. Hmm. Uh, what is the difference between a query and a path? Location, path as a URL. Is it, okay. Path లో subject query అనేది. Okay. హౌడీ అమ్మ ఇంద్రబాబు ఇట్లా ఉంది ఇది. కొంచెం హెవీగానే ఉంది. ఇంకా గంట ఉంది. I can manage. But I'm feeling sleepy. 1.5 hour నుంచి నేను ఇంత చేసా ఫస్ట్ పారామీటర్స్ క్వెరీ. ఇందులో కూడా పూర్తి కావాలా. క్వెరీ పారామీటర్స్ స్ట్రింగ్ వ్యాలిడేషన్స్ చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. When you define a query parameter explicitly with query, you can also declare it to receive a list of values, or said in another way to receive multiple values. Example, to declare a query parameter that can appear multiple times in the URL, you can write foo bar and a check. You would then receive multiple queue parameters in a Python list inside your path operation. Okay.
Async read items queue annotated list of things. None. Query. The interactive API docs will update accordingly allow multiple values. Query parameter list multiple values with defaults. You can also define default list values if none are provided. Default టెస్ట్ కూడా ఇయ్యొచ్చంట. Queue annotated query. ఈ annotated మెథడ్ ఇందాకేదో నేను మిస్ చేశాను. Hmm. Remember I told you that before the method can be used to add metadata to your parameters. Types intro. Python also has a feature that allows putting additional metadata in this types using annotated. Hmm. Okay. Python itself doesn't do anything with annotated. Use this space in annotated to provide fast API with additional metadata about your application. The important thing to remember is that first type parameter you pass to annotated is the actual type. Rest is just metadata. Okay. Later it is see how powerful it can be. Oh, చాలా పవర్ఫుల్ ఉంది నిజంగానే. Annotated లో ఫస్ట్ పాత్ పారామీటర్ metadata ఇది. Okay. Declare more metadata. You can add more information about the parameter. That information will be included in generated OpenAPI using the documentation for external tools. Hmm. Add a description, alias parameters. Imagine that you want a parameter to be item query, like HTTPS items, item query, food bar items. But item query is not a valid Python variable name. ఓకే. ఓ పారామీటర్ డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకున్నావు. క్వెరీలో పారామీటర్స్ ఆ ఫూబార్ అనేది నీకు నచ్చిన పేరు ఏదైనా కస్టమ్ పేరు పెట్టుకుందాం అనుకున్నావు. ఇట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ పైథాన్ వేరియబుల్ నేమ్. ద కూలెస్ట్ క్లోజెస్ట్ వుడ్ బి ఐటెమ్ క్వెరీ అండర్స్కోర్ క్వెరీ. Still need to be exactly item query. Then you can declare alias. And that alias is what will be used to find the parameter value. అంటే క్వెరీ అట్లా ఉన్నా కూడా దాన్ని రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. Def items, async def queue annotated none. Then you can declare alias. That alias is what will be used to find the parameter value. Okay. నాకు ఇది అర్థం కాల. ఓకే. క్వెరీలో అలియాస్ అనేది వాడతావు. అలియాస్ వాడితే ఇప్పుడు ఉండొచ్చు నాది అని చెప్పడానికి. డెప్రికేటింగ్ పారామీటర్స్. నౌ లెట్ file because there are clients using it. What you want the docs to clearly show it as deprecated. Then the equals to query. ఓకే. డెప్రికేట్ ఈక్వల్స్ టు 2 రాస్తారు. క్వెరీలో మెటాడేటా ఉంటుంది. ఎలియాస్ ఐటమ్ క్వెరీ టైటిల్ ఏది, డిస్క్రిప్షన్ ఏది, మ్యాక్స్ లెంత్, ఇన్ లెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ ఎంత, ప్యాటర్న్ ఏది, ఫిక్స్డ్ క్వెరీ. The docs will show it like this. Export parameters from OpenAPI. The export query parameter from the generated OpenAPI schema senders automatic document system set the parameter including schema of query to false. Custom validation. There could be cases where you need to do some custom validation that can't be done with the parameters shown above. Okay. In those days, you can use custom validator function that is applied after the normal validation. For example, after validating that
Still, you can achieve this using Pydantics after validator. Mhm. For example, this custom validator checks the item ID, starts with ISBN for ISBN book number or with IMDb for IMDb movie URL ID. Okay, very good. Data on the check type of function is check valid ID and if not ID dot starts with then raise value ref invalid ID format must start with or some so return ID get items ID annotated here after validator check. Okay. With only normal. This is available by the version to above. If you need to do any type of validation that requires communicating with external component like a database or another API, you should instead use fast API dependencies. You will learn about them later. The custom validators are things that can be checked with only the same data provided in the request. Understand the code. The important point is just using after validated with a function inside is annotated. Feel free to skip this part. Okay, next ఇదేంటో అర్థమైంది డిస్క్రిప్షన్ అప్లికేటెడ్ వాలిడేషన్స్ అర్థమైంది we'll go to the next part path parameters and numeric validations in the same way that you can declare more validations and method query parameters with query you can also declare the same type of validations and metadata for path parameters with path. Oh, int path queryకి query అని రాస్తాం pathకి path అని రాస్తాం ఇక్కడ import path query. Okay, very good. Declare metadata. You can also declare the same parameters as for query. For example, title, ఈ చెత్త చెతారం అందులో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వీళ్ళు కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే query parameter models. If you have a group of query parameters that are related, you can create a pydantic model to declare them. This would allow you to reuse the model in multiple places and also to declare validations and metadata for all parameters at once. Okay, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్స్యూమ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది కాస్త బ్రేక్ కావాలి అండ్ చేస్తున్న స్ట్రీమ్ బ్యాండ్ చేయని వద్ద చేయడం బెటర్ కదా అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు అప్పుడే వదిలేయడం మర్చిపో అని I won't be happy if I leave this in between. Issue. ఓకే మల్టిపుల్ క్వెరీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అవి రిలేట్ అయి ఉన్నాయి అంటే మనం ఒక పైడాంటిక్ మోడల్ క్రియేట్ చేయగలమంట దిస్ వుడ్ అలో ద రీయూజ్ క్వెరీ పారామీటర్స్ విత్ పైడాంటిక్ మోడల్ డిక్లేర్ ద క్వెరీ పారామీటర్స్ దట్ యూ నీడ్ ఇన్ పైడాంటిక్ మోడల్ దెన్ డిక్లేర్ ద పారామీటర్ మోడల్ యాజ్ క్వెరీ ఓకే మనం ఒక పైడాంటిక్ మోడల్ క్రియేట్ చేసాం లిమిట్ ఆఫ్సెట్ ఆర్డర్ బై ట్యాగ్స్ ఏవో ఇచ్చాం ఇవి టైప్ హింట్స్ ఈ app get the items async def filter query annotated filter params తర్వాత query రాసు ఈ ఫిల్టర్ params అనేది నీ రిటర్న్ ఫిల్టర్ query first step will extract the data from each field from the query parameters in the request and give you the live identic model you defined forbid extra query parameters in some special use cases probably not very common you might want to restrict the query parameters ఇంత మనం ఇప్పుడు చదవలేం కానీ నెక్స్ట్ now that we have seen how to use path in query, let's see more advanced uses of request body declarations.
Mix path, query, and body. First of course, you can mix path, query, and request body parameter declarations freely. And first API will know what to do. Okay. And you can also declare body parameters as optional by setting default to none. Hmm. ఏంది ఎంత ఉంది ఇది deployment deployment strategies. ఓకే ఇప్పుడు దా మన నేర్చుకుని చాలా ఎక్కువైపోయింది కానీ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ గైస్. ఒక చిన్న యాప్ బిల్డ్ చేద్దాం దాంతో క్లారిటీ వస్తుంది.